యుఎస్ లో డాక్టర్ గా స్థిరపడాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఎగ్ ప్లస్ తో సాకారం చేసుకోండి. సార్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి హౌ డస్ వన్ గెట్ టు నో దట్ ఒక హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది అని? దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్స్ అని అంటుంటారు. అసలు అది ఎప్పుడు వచ్చిందో ఎప్పుడు వెళ్ళిందో కూడా మనకు తెలియదు. బట్ స్టిల్ బికాస్ దానివల్ల డ్యామేజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది బాడీలో కూడా. సో ఏ సిచ్యువేషన్లో ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ మనల్ని అలర్ట్ చేసుకోవాలి దట్ ఎస్ వీఆర్ అండర్ హార్ట్ ప్రెషర్? So silent heart attacks majorly happen to two sets of people. One is extremely elderly people, and the second is who are diabetics, who are uncontrolled diabetics or long term diabetics. ఇప్పుడు కాళ్ళలో తిమిరిలు వస్తాయి వాళ్ళకి. సేమ్ థింగ్, సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ హ్యాపన్స్ టు ద నర్వ్స్ దట్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అరౌండ్ ద హార్ట్. హౌ డస్ అ హార్ట్ పెయిన్ కమ్? The muscle around the heart stimulates the nerve when there is no proper oxygen supply, and you perceive it as pain. But when the nerves itself are damaged because of long-term diabetes, that pain is not perceived. So even if there is a heart attack going on, patient will not have the symptom of a chest pain, which we come to know later when they develop other symptoms. So how do we actually find out that somebody is actually going to have a heart attack or is developing blocks is, suppose they were able to walk a particular distance. అది నడవలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడు కొంచెం నడుస్తూనే ఆయాసం వచ్చేస్తుంది, ప్రొఫ్యూజ్గా స్వెట్టింగ్ వచ్చేస్తుంది, వారు పడుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైనా సడన్గా ఆయాసంతో లేచి కూర్చోవాల్సిన అవసరం పడుతుంది. ఈ అన్ని ఎర్లీ సిమ్టమ్స్ వేర్ మనము మెడికల్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆల్ దిస్ ఈస్ ప్రివెన్షన్. మన డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉంచాలి, మనం రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి, మన ఓన్ పర్సనల్ ఫిజిషియన్స్ హూఎవర్ దే ఆర్ వాళ్ళని పోయి కలవాలి. సో దట్ వీ నో మనం ఎక్కడైనా తేడా పడుతున్నామంటే ముందే మనము దాన్ని కౌంటర్ అటాక్ చేసుకోవచ్చు. సార్, యూజువల్గా మనం తినే ఫుడ్ మన హెల్త్ని డిసైడ్ చేస్తుంది అంటుంటారు, ఎస్పెషలీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది ఆయిలీ పార్ట్. రీసెంట్ కుకింగ్లో యూజ్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఫర్ గుడ్ హెల్త్ అంటారు. మన పూర్వీకులు, మన పెద్దవాళ్ళు, ఎన్సిస్టర్స్ వీళ్ళందరూ వాడిందేమో కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్స్. అగైన్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్స్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అని కొంతమంది, గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ అని కొంతమంది, రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ అని కొంతమంది, ఇలా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ కాజింగ్ కేయాస్ టు ది పబ్లిక్. ఇప్పుడు లేటర్ స్టేజెస్లో జనాలు ఏమంటున్నారంటే ఏ ఆయిల్ వాడినా సరే పెద్ద యూజ్ ఏం లేదు, జస్ట్ కన్జ్యూమ్ ఇట్ ఇన్ లిటిల్ క్వాంటిటీస్, దట్స్ ఇట్. అసలు వాట్ ఈస్ ది ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ ఇట్, సార్? Fact is basically no oil is good. It's your, like choosing between devil and deep sea. Good one, sir. So you use the least amount as you can. మనం తినే తిండిలో మనకి పైన కనిపించే ఆయిల్ ఈజ్ ఎక్సెస్. మనకి మన ప్లేట్ స్టెయిన్ అవుతున్న ఆయిల్తో అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెస్. సో ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత బెటర్. ఆలివ్ ఆయిల్, సన్ఫ్లవర్, రైస్ బ్రాన్, దీస్ ఆర్ గుడ్ ఆయిల్స్ టు యూస్. బట్ జనరలీ మేము ఏమంటామంటే ఆల్టర్నేట్ చేసుకోవాలి. ఈ మంత్ మనం రైస్ బ్రాండ్ వాడితే నెక్స్ట్ మంత్ సన్ఫ్లవర్ వాడాలి. ఏంటి సార్, వాట్ ఈస్ ద లింక్ బిట్వీన్ ఇట్? సో బేసికలీ దేర్ ఆల్ ద కైండ్ ఆఫ్ సాచురేషన్ దట్ దోస్ ఫ్యాట్స్ హ్యావ్ is different. So you generally tend to let your enzymes get used to them. Achha. So the activation is different. One. Second, don't use oil to make it more tasty. Use oil only for the basic cooking that is required. Oil adds taste, I understand. That's the reason మనం బయట కూడా తింటాం కదా. ఎందుకంటే there's so much oil, there's so much fat, there's so much salt in it. Why people are now developing so much problem is basically outside food consumption అంతా పెరిగింది. There are 30-35-year-olds who come to my clinic with blood pressure. I ask them, what's your Swiggy bill, your Zomato bill? They tell me it's 15,000-20,000 a month. My God. So you're looking at almost a meal a day from outside. Not good. As you said, మన పెద్దవాళ్ళు cold press oils వాడేవాళ్ళు. My grandfather used to drink ghee. But then he used to walk 20 kilometers. So it got balanced. It burnt out. మనము we get into the lift, we get into the car, we park the car, get into the lift, go and sit on our seats and you're done, which doesn't work out. Then we think that we do a little exercise and we are done. That it doesn't work out that way. మనం తినే తిండికి మన చేసే ఎక్సర్సైజ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇట్స్ లైక్ బ్యాంక్ అకౌంట్, రైట్? If you're depositing more and not spending, automatically you gain. If you spend more and deposit less, automatically you lose. So our body is also like that. You eat a lot, don't burn as much. Sir, when it comes to the burning part, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే స్పెసిఫికలీ, అఫ్ కోర్స్ ఓవరాల్ హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అన్న పాయింట్ పక్కన పెడితే, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే హార్ట్కి చాలా మంచిది.
ఎలా సార్, వాట్ ఈస్ ద కోరిలేషన్? సో బేసికలీ ద మోర్ యూ ఎక్సర్సైజ్, మనం ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే అంత సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది. సెకండ్, దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మన బాడీలో 2 types ఆఫ్ నర్వ్స్ ఉంటాయండి. సింపథెటిక్ నర్వ్స్ అని ఉంటాయి, వేగల్ నర్వ్స్ అని ఉంటాయి. వేగల్ నర్వ్స్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ ద హార్ట్ హెల్త్. మనం ఎక్సర్సైజ్ ఎంత చేస్తే, కార్డియో ఎంత ఎక్కువ చేస్తే అంత మన వేగల్ టోన్ పెరుగుతుంది. వేగల్ టోన్ పెరిగితే మన హార్ట్ రేట్స్ తగ్గుతాయి. హార్ట్ రేట్స్ తగ్గినప్పుడు మన ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ద హార్ట్ ఇస్ లెసర్. ప్లస్ మన బ్లడ్ ప్రెషర్స్ కూడా మోర్ కంట్రోల్డ్ ఉంటాయి. వేగల్ టోన్ విల్ యాక్చువల్లీ ఇంప్రూవ్ యువర్ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ ఆల్సో. ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద కంప్లయన్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఆర్టరీస్, ఆల్ ద వెసల్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో వన్స్ దాట్ హ్యాపన్స్, ఆటోమేటిక్లీ హార్ట్ మీద స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది, మీ మసిల్స్ టోన్ బెటర్ అవుతుంది, హార్ట్ మసిల్ టోన్. అచ్చా, సో ఎక్సర్సైజ్ చేయడం బెటర్ అంటే. Yeah. కానీ సార్, కాంట్రరీ టు ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్ మేడ్, మనం రీసెంట్గా న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాము, పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ హూ గో టు జిమ్ రెగ్యులర్లీ, బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటారు, సడన్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ చేస్తూ దే గెట్ కొలాప్స్డ్. అండ్ ఇంకొకసారి కూడా వెరీ రీసెంట్లీ ఒక 6 months బ్యాక్ ఒక న్యూస్ ఐటెంలో చూసాం, బారాత్లో డాన్స్ చేస్తూ చేస్తూ అ యంగ్ పర్సన్, సమ్ 27-year-old టెక్కీ, హీ కొలాప్స్డ్. అంటే despite of having that fitness, despite of staying so health conscious, ఎందుకు వస్తుంది ఇట్లాగా? So most common reason in these things is they do a lot of exercise without proper sleep. Oh. That's a very, very important thing. I exercise every day, but the days I have to suppose go for an emergency or something and there's no proper sleep, I don't exercise that. It's okay, because it's not good for the system. Your body will not be able to take it. The amount of lactates that form your body will not be able to wash out. వాట్ ఈస్ దట్ సార్, లాక్టేట్? అంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మన కాల్కి క్రాంప్స్ వస్తాయి, పెయిన్స్ వస్తాయి కదా, దట్స్ బికాజ్ మన బాడీలో లాక్టేట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. లాక్టేట్ ఇస్ ది ఎండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్. తర్వాత వన్స్ యువర్ కీటోన్స్ గెట్ మెటబలైజ్డ్, సో దట్ గెట్స్ డిపాజిటెడ్, దట్ హ్యాస్ టు గెట్ వాష్డ్ ఆఫ్. సో అది వాష్ అవుట్ అవ్వాలంటే మనకి ప్రాపర్ స్లీప్ ఉండాలి, సర్క్యులేషన్ ఉండాలి, ఆల్ రెస్ట్ ఉండాలి. అదే వాష్ అవుట్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది సార్? యువర్ మసిల్స్ విల్, సో బాడీలో యాసిడ్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. Plus, there are people who take a lot of, especially actors, actresses, these celebrities, they take a lot of proteins. All that actually adds on, and it's not in limited quantities. They take a lot of it sometimes. Because of misguidance, there are gym trainers who advise them. It's not, sometimes nutritionists also advise them. I'm not saying everybody, I'm just saying sometimes this, and this happens. A lot of them come to the saying, my gym trainer told me to take a lot of creatine. It affects the kidney, it affects the blood pressures. They don't take proper checkups because they apparently think they're fine because they're exercising. It's not like that. You have to still get yourself checked. ఎక్కువ తిన్నాం కదా అని ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కాదు, ఎక్కువ తినాలి, ఒకవేళ తింటే ఎక్కువ రెస్ట్ ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే వర్కౌట్ చేయాలి. So it's a balance of everything. Right. You have to rest your body to burn it, right? If you just keep doing some things without resting, it's not good. It is a kind of stress. అది కూడా ఒక్కొక్క పర్సన్కి వేరీ అవుతుంది కదా సార్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 3 hours పడుకుంటే చాలు, మీకు 6 hours పడుకుంటే చాలు. But that also, that much should be there, no? అంటే మై క్వశ్చన్ ఇస్, డూ వీ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ a constant amount of time every day? No. రోజుకి 8 గంటలు నిద్ర mandatory? No, it's not so. Everybody is different. I can't sleep more than 6 hours. So for me that is enough. Some people sleep, even 8 hours is not enough for some people, which is okay. But then in that you have to build your own ecosystem. You have to know when what is not right. Your body will tell you, right, that you're fatigued. But then some people are so driven that they still want to go for a run. That doesn't work. And there are times that people have symptoms, but they'll attribute it to acidity. They'll attribute it to I was tired. Exactly, sir. So that actually, those small pointers you should take to. And for more videos, please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.